Hola gente y bienvenidos a otro vídeo. En este vídeo vamos a contar la historia de los 3 juegos de Five Nights at Candy's. Debo de decir que la historia está hecha a puras teorías, porque no tiene una historia oficial. Aparte este es mi segundo vídeo del canal, entonces si ven un error en el audio o en el vídeo en general me pueden decir en los comentarios. También aparte de eso, si ven que me equivoqué en la historia, también me lo pueden decir en los comentarios. Sin nada que decir, comencemos con el vídeo. Espero que les guste el vídeo. Nuestra historia comienza en el año 1962, un año el cual existía un popular restaurante de comida rápida en el cual su principal atracción eran 2 animatrónicos, los cuales se llamaban Rat y Cat, que ofrecían una gran variedad de espectáculos a niños y adultos. Pero todo eso cambió un día en el cual una niña, de nombre Mary Smith, se encontraba buscando a su hermano por el restaurante. Después de buscarlo un largo rato, lo encontró frente al escenario en el cual Rat y Cat se encontraban dando su espectáculo. En un momento dado, el niño se acercó a Rat para tocarlo, algo que no debió hacer pues Rat atacó por sorpresa al niño y lo mató. Después de la inesperada muerte del niño, el restaurante tuvo que cerrar inmediatamente, para evitar más riesgos. El alma del niño asesinado fue encerrada automáticamente en una peculiar marioneta llamada Vinnie. Mientras la niña estaba muy triste y deprimida debido a la muerte de su hermano. Para no sentirse sola, la niña siempre llevaba con ella un pequeño gato de origami azul, el cual, de una manera u otra le transmitía mensajes tranquilizadores. Unos meses después, la empresa que abrió el primer restaurante lo reabrió e intentar olvidar lo sucedido meses atrás. Para ello, en vez de usar animatrónicos utilizaron los trajes antiguos con personas dentro. Pero un día, la niña quiso ir al restaurante, seguramente porque el gato de origami se lo sugirió, cosa que no debió hacer, ya que en unos minutos Rat le ofreció jugar a las escondidas. Buscando un lugar para esconderse entró en una sala donde descansaba el personal, ella se escondió en un armario dentro de la habitación. Después de un rato llegó Rat a buscarla dentro de la habitación. A la vez que entró Rat entró el titiritero de Vinnie, empezaron a discutir porque Rat estaba borracho. En un momento dado, el titiritero empujó a Rat contra la esquina de una mesa, haciendo que se rompiese el cuello. El hombre, asustado, no sabía qué hacer. Acto seguido, entró en la sala Cat, que al ver el cuerpo de su compañero, se quedó horrorizado. Preguntó qué había pasado, y el empleado contestó que le había encontrado así. Cat sugirió llamar a la policía. El titiritero no quería que nadie supiese nada, así que no se le ocurrió nada mejor que estrangular al hombre dentro del traje de Cat. Aún así, ya era muy tarde, y la policía llegó listo para investigar lo sucedido. El hombre se escapó, y Mary, que lo vio todo, salió corriendo del restaurante. Al salir, se reunió con su padre. El restaurante volvió a cerrar y todo pareció volver a la normalidad, pero no. A partir de ahí nada volvió a ser normal. La niña tenía pesadillas cada noche con los animatrónicos Rat y Cat, pero no eran los de siempre. Tenían un aspecto terrorífico y deteriorado. Durante 5 noches Mary se defendió de Monster Rat y de Monster Cat. Durante las noches, Rat se intentaba colar en la habitación por la puerta y los armarios, para meterse debajo de la cama, mientras que Cat siempre estaba dentro, esperando su oportunidad para atacar. Después de sobrevivir 5 noches, en la sexta antes de dormir, la niña recibió una visión de Reverse Puppet, la marioneta donde fue almacenada el alma de su hermano asesinado, pero en su versión Monster. Este le dijo que fue culpa suya que muriera, que su hermana mayor no le protegió cuando más lo necesitaba. Por consecuencia, durante aquella noche fue brutalmente perseguida por Monster Reverse Puppet, pero al final consiguió sobrevivir. Después de aquello, la niña volvió a estar a salvo, y Rat, Cat y su hermano no le volvieron a perseguir. 2 años más tarde, un nuevo restaurante llamado Candy's Burger and Fries abrió sus puertas, en el cual la principal atracción eran Candy el gato y Blank el animatrónico, los cuales ofrecían espectáculos a los niños. Un día, Candy se activó y empezó a deambular por el restaurante. Después de caminar un rato, encontró a un niño el cual estaba llorando. Candy lo ayudó a levantarse para buscar a su padre, el cual se había perdido, y este se levantó. Candy siguió caminando y encontró al padre regañando al niño. En ese momento Candy se enfureció, no le parecía bien lo que estaba viendo. Candy se descontroló, mató al padre. En ese momento el niño salió corriendo gritando. Después de aquel incidente, el restaurante cerró, y Blank y Candy fueron llevados a la fábrica junto con Rat y Cat.
Durante un tiempo no ocurrió nada fuera de lo común, pero un día, Rat se levantó y se fue caminando lentamente. El alma del actor que interpretaba a Rat en 1962 había despertado y buscaba venganza. 12 años más tarde, en 1976, la empresa creadora de todos los restaurantes anteriores recuperó los derechos gastronómicos para abrir un nuevo local, bajo el mismo nombre y con los mismos animatrónicos. Las cosas empezaron a ir bien, pero como siempre hubo muertes, en concreto de dos hermanos gemelos, un niño y una niña, que fueron asesinados por Candy, y el local volvió a cerrar. 11 años más tarde, la empresa solicitó reabrir el restaurante, y para convencer al gobierno, les enseñaron los planos de los nuevos animatrónicos, los cuales eran Candy el gato, no el antiguo, sino uno nuevo. El viejo sería guardado posteriormente en el nuevo restaurante, bajo el nombre de Old Candy, Cindy la gata, la hermana de Candy, Chester el chimpancé y Penguin el pingüino, el cual se encargaría de servir la comida en las mesas. El gobierno aceptó, y en 1987, justo después del cierre de Freddy Fazbear Pizza, abriría el nuevo y mejorado Candy Este Burger and Fries. Todo empezó yendo bien, a pesar de que Penguin tuvo que ser retirado por problemas de funcionamiento. Pero todo cambiaría el día que una nueva guardia de seguridad nocturna llegase al restaurante, y su nombre era Mary Smith. Así es, Mary Smith, ya con 33 años había accedido a trabajar como guarda de seguridad nocturna en Candy Este Burger and Fries. Pero algo inesperado sucedería horas antes de que Mary Smith entrase a trabajar a las 12 p.m. Reverse Puppet llegó al restaurante aún con ganas de vengarse de su hermana, que no le protegió frente al ataque de Rat. Al llegar, encontró 3 almas vagando por el restaurante. Una pertenecía al hombre asesinado por Old Candy, el primer Candy Este Burger and Fries, la cual Reverse Puppet cogió y depositó en el cuerpo robótico de Chester. Las otras 2 eran las de los 2 hermanos gemelos asesinados en el segundo Candy Este Burger and Fries por Old Candy, las cuales depositó en Candy y Cindy. Después de eso, les ordenó a los animatrónicos que atacasen a Mary por la noche. Cuando Mary entró a trabajar, recibió un mensaje del personal del local, hablándole del funcionamiento de cámaras y puertas. Al terminar el mensaje, Mary se puso a trabajar. Pero notó algo raro. Los animatrónicos se movían e intentaban llegar hasta su oficina. Mary pasó la noche y volvió a casa. Durante 4 noches más, Mary se defendía de Candy, Cindy y Chester, pero no solo de ellos, sino que Penguin, Blank y Old Candy también se movían. Después de las 5 noches, Mary volvió una noche más al restaurante para intentar averiguar qué pasaba. Durante la noche, los animatrónicos se seguían moviendo, pero había algo más. Rat había vuelto, con sed de venganza porque sabía que hace 27 años, la chica vio cómo él fue asesinado. En la 6ª noche Rat se movía rápidamente buscando a Mary, pero esta pasó la noche y se fue a casa. Tras esto el restaurante cerró para siempre y los animatrónicos fueron abandonados en la vieja fábrica. Al final Mary se casó y tuvo una hija a la cual se le llamó Marilyn Smith. A continuación voy a poner las llamadas del Five Nights at Candy's 1 y por cierto lo que voy a poner a continuación agarre ese cacho de vídeo para ahorrar tiempo, en la descripción el dueño del vídeo de las llamadas. Have one new message. Hello? Hello? Hi? Junior manager here. So you're the new security guard, right? Yeah, it's great to finally have someone qualified for the job, you know? We had to like share the shift because, you know, someone has to be here during the night. But with you, now we have more energy to be here during the day. You see, we're probably going to be a lot busier from now on. You may have heard about the place called Freddy Fazbear's Pizzeria, right? Yeah, they got shut down yesterday. I don't know why though. Probably something like tax fraud or such, you know. I never really liked that place. I always had a bad feeling about it, you know. Their pizzas weren't even that good. Anyway, I think you're going to fit in really well here. The staff are really nice. We make sure to help each other out on everything. Like when we close late in the evening, we all make sure that the floors and tables are properly cleaned and all the dishes has been washed before we get off of the day. Now, in order to save power, of course, all the lights will at night be turned off. But don't worry, we have a desk lamp in the office that you can use. If you open up the maintenance panel, you'll be able to view the restaurant through the security cameras.
And the cameras all have a neat feature, which is night vision mode. These cameras were the cheapest we could get, so the night vision isn't that accurate, but does retain the colors, which is good, I guess. You can toggle the night vision by activating the camera you're already on. And by the way, we have a security feature in the restaurant that limits how much power can be used after hours. This is mainly so that our electricity bill doesn't skyrocket during the night if somebody forgot to turn off something somewhere, you know. Now, your office is also the information area, which you can tell because of the window counter in front of you. There should be a button underneath the desk too. This is for the security door in front of your window. To your left and right are also two doors. These doors are a little stupid. You see, they require power to be closed. I think it was something about some computer somewhere always checking if they're closed or not. Or maybe it was a security feature, you know, in case the place goes dark. Like, if there was a power outage, you know, you would be stuck here, but the doors open up automatically if that happens. All three doors are power-driven, so basically don't use too much power, otherwise the place will shut off completely. But don't worry, as I said, the doors will open up if that happens, so you won't be trapped. I think that was all for now. Yeah, good luck on your first night here. Don't fall asleep, and have a good night. 1. New message. Hello? Hello? See? I told you you'd do just fine. Anyway, I thought I'd mention, we have this little, list of, problems, that we have observed with the animatronics over some time. It's nothing to be concerned about, but the animatronics do have a few minor glitches. Yeah, we're of course trying to get them fixed, but you should know some of them so you don't get nervous if you hear anything. Let me see. The animatronics sometimes start to walk around on their own. Sometimes in the morning we find them in the strangest places. So you may see them walking around while you're here. Let me see. Some of their sensors are a bit wonky. And in case the animatronics is experiencing violence towards a guest, the animatronic will try to seek out the cause and stop it. I have no idea how it decides to do that, but it doesn't seem to mind it with the children, though. It's weird. If there are children playing cops and robbers, you know, and one of them gets shot, you know, the animatronics don't really do anything out of the ordinary. Except after that day, the animatronics don't really seem to function properly around adults, especially not around the staff. Yeah, the animatronics seem to ignore you most of the time, you know, unless you come near them. And they just turn their heads and look at you, like as if you just told a bad joke. I don't know, it's kind of creepy. But yeah, we kind of had an accident a month ago. It seems to have, like, traumatized their systems or something like that. Anyway, we replaced the faulty animatronic with some brand new ones. Yeah, so he's stored way in the back until we can get someone to fix him. Anyway, if I were you, I'd keep the other one distance and use the doors if you have to. That would be it for now. Have a good night. You have 1 new message. Hello? Looks like you're doing a fine job. I mean, you're still here. You're already, like, practically as good as the last guard we had. Except, of course, you know, he got fired in the end. But, yeah, he kind of damaged one of the animatronics during his shift. I mean, you wouldn't do that, would you? No way. I guess he went a little crazy, you know, being alone at the dark each night. You know that character that the kids can draw on, you know, Blank, I think?
Yeah, I always really liked that one. It's a brilliant concept. Yeah, his suit is made out of some special plastic stuff, I think, that the kids can come in and, grab a crayon and start drawing on his head or his arms. Some of the others here think that he looks a bit scary after that whole security guard thing. We tried our best to fix him, but parts of him, like his left hand and the back of his head, are still missing. But the kids don't really seem to mind it, so it's not a major issue. Yeah, from what we can tell, his head got a real beating, so he might act a little strange. Like, he sometimes tried to get into the office through the window, and he even managed to crack the glass slightly once. Yeah, if he leaves the drawing room, just shut the window door so he doesn't break the glass. Those old ones couldn't really see glass very well. By the way, we're expecting more customers over the course of the next days, so next week we may need you on the day shift too, if you're up for it. Well anyway, have a good night. You have one new message. Hello? Just checking in, making sure you're A-okay. So remember that previous security guard I told you about? Yeah, so we got a call from the police today. Apparently he has gone missing. I guess he actually was a bit crazy. I remember, like, the day before his last night of the week, he asked me to be with him on his shift that night. He told me there was something he had to show me. I know, it sounds crazy, right? Although I declined, he still showed up for his shift. So, then of course, the next morning we found out that blank character had been severely damaged, And then we checked the surveillance equipment. We found out that he had brought a wrench and completely smashed blank. He had also left the building in the middle of his shift after that. I mean, he must have, he was nowhere to be found the next morning. We couldn't contact him or anything. So the manager just fired him and sent him a pink slip, Anyway, I'll leave you to your work. Yeah, stay tight and we'll talk again tomorrow. Have a good night. You have two new messages. Hey, how's it going? Oh, sorry, I have a latte here. Anyway, I have one last thing to tell you. Alright, you've probably noticed that there's an extra door in the second party room, which is on camera 9, I think. It's not on the map. That's because it's really nothing special. It's like a storage room. We don't go in there much. Like, I haven't even been in there myself, I just wanted to inform you that you don't need to worry about it, and that it's not a mistake, that it's not on the map or anything like that. Anyway, you've done a great job so far. I'll talk to you next week. Good night. You have one new message. Hello? You, do know that you don't have to be here today, right? Well, I guess you're just very committed to the job then. Anyway, you've done a great job this week, so now please take a break tomorrow, okay? Now, see you next week. Good night. Después que vieron la traducción de las llamadas, vamos a seguir contando la historia. Corría el año 2007 y Marilyn Smith, la hija de Mary, estaba pasando el día con sus amigas.
En un momento dado, Marilyn y su mejor amiga hicieron una apuesta. Marilyn tendría que pasar 5 noches en la vieja fábrica abandonada donde se guardaban los animatrónicos de Candy S. Burger and Fries. Esta aceptó, y fue a su primera noche, donde notó algo raro. Los antiguos animatrónicos estaban ahí, y se movían por la noche. Después de la primera noche, la chica ya no quería volver más, pero decidió seguir aguantando las noches. Después de sobrevivir 5 noches, fue una sexta a seguir intentando saber qué pasaba. Pero durante la noche, aparecieron Rat y Cat, que eran mucho más rápidos. Después de sobrevivir, el sistema eléctrico de la fábrica falló, causando un terrible incendio, aunque Marilyn logró escapar a tiempo. En el incendio, todos los animatrónicos se quemaron. Candy, Cindy, Chester, Penguin, Blank, Rat y Cat. Después de esto, las almas que estaban dentro de los trajes salieron de ahí, ya que al fin podrían descansar en paz. A su vez, el alma del hermano de Mary hizo lo mismo, abandonando el cuerpo de Reverse Puppet. Ya estaba, la maldición que duró 45 años, 1962-2007, había terminado. Todas las almas descansarían en paz, y todo volvería a la normalidad para siempre. Lo sé, este video cuenta otra historia formada igual de teorías, no quise contar la historia que casi todos saben, pero bueno, aquí es el fin del video, nos vemos hasta otro video, aquí me despido.